Hi, hello friends. இப்போ microbiology MCQ questions பார்த்தலாம். First question, arrangement of flagella at both are. Option A, peritrichus. Option B, atrichus. Option C, ambitrichus. Option D, lopotrichus. So correct answer option C, ambitrichus. என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க, அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளஜெல்லா அட் போத் தி போல் ஆர். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி, ஆம்பிட்ரைகஸ். கொஷின் நம்பர் 2, capsule too thin to be seen under the microscope are called. ஆப்ஷன் ஏ, mesosomes. ஆப்ஷன் பி, microcapsule. ஆப்ஷன் சி, slim layer. ஆப்ஷன் டி, none of the above. என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க, capsule too thin to be seen under the microscope are called. correct answer option B, microcapsule. Question number 3, in autoclave satisfactory sterilization can be achieved at. Option A, 131 degrees Celsius in 20 minutes. Option B, 151 degrees Celsius in 40 minutes. Option C, 121 degrees Celsius in 20 minutes. Option D, 161 degrees Celsius in 20 minutes. correct answer option C, 121 degrees Celsius in 20 minutes. என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க, in autoclave satisfactory sterilization can be achieved at. So correct answer option C, 121 degrees Celsius in 20 minutes. Question number 4, in Christensen's medium, development of color indicates production of urease. So direct answer போயிடலாம். purple pink is the correct answer. என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க, in Christensen's medium, development of color indicates production of urease. என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா purple pink. Question number 5, which is an example of beta lactam antibiotic? Option A, tetracyclina. Option B, chloramphenicalla. இல்லை ஆப்ஷன் சி, எரித்ரோமைசினா. இல்லை ஆப்ஷன் டி, பென்சிலினா. என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க, which is an example of beta lactam antibiotic? correct answer option D, penicillin. Question number 6, all human beings are resistant to plant pathogen is an example of. So option A, individual immunity. Option B, racial immunity. இல்லை ஆப்ஷன் சி, species immunity. இல்லை ஆப்ஷன் டி, acquired immunity. ஸோ என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க, all human beings are resistant to plant pathogen is an example of. correct answer option C, species immunity. நெக்ஸ்ட் கொஷினுக்கு போயிடலாம். கொஷின் நம்பர் 7, inflammation is influenced by histamine which is released by. டைரெக்டாக ஆன்சருக்கு போயிடலாம், basophils. என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க, inflammation is influenced by histamine which is released by basophils. Question number 8, factor B, factor D and properdin are components of. Option A, classical pathway of complement. Option B, alternative pathway of complement. Option C, Mannose binding lectin pathway. And option D, all of the above. correct answer option B, alternative pathway of complement. என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க, கொஷின் நம்பர் 8, factor B, factor D and properdin are components of. So correct answer is option B, alternative pathway of complement. Next question, question number 9, most strains of Staphylococcus aureus produce pigment in nutrition agar. ஸோ டேரெக்டாக ஆன்சருக்கு போயிடலாம், கோல்டன் எல்லோ. என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க, மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டஃபைலோகாக்கஸ் ஆர்எஸ் ப்ரொடியூஸ் பிக்மெண்ட் இன் நியூட்ரிஷன் அகார். கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, கோல்டன் எல்லோ. கொஷின் நம்பர் 10, which is not a symptom of histoplasmosis? ஆப்ஷன் ஏ, ஃபீவரா. இல்லை ஆப்ஷன் பி, காஃபா. இல்லை ஆப்ஷன் சி, ஸ்கின் ரேஷா. இல்லை ஆப்ஷன் டி, டயேரியாவா. கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, டயேரியா. கொஷின் நம்பர் 11க்கு போயிடலாம். நைசீரியா மெனஞ்சைட்டிஸ் காஸ் லீஷன் இன் தி ஜாயின்ட்ஸ், லங்ஸ் அண்ட் ரேர்லி காஸ் massive bilateral hemorrhages in the adrenal is known as.
ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வாட்டர் ஹவுஸ் ஃப்ரீடெரிஷன் சிண்ட்ரோமா, ஆப்ஷன் பி டைஜா சிண்ட்ரோமா, இல்லை ஆப்ஷன் சி டவுன் சிண்ட்ரோமா, இல்லை ஆப்ஷன் டி கார்பல் டனல் சிண்ட்ரோமா. என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க? நைசீரியா மெனிஞ்சைட்டிஸ் காஸ் லீஷன் இன் தி ஜாயிண்ட்ஸ் லங்ஸ் அண்ட் ரேர்லி காஸ் massive bilateral hemorrhages in the adrenal is known as. Correct answer option A Waterhouse. Option A Waterhouse Friederichs syndrome. Question number 12. Loose soluble slim secreted extracellularly by Klebsiella is made up of. Direct answer க்கு போயிடலாம். பாலிசாக்கரைட். என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க? லூஸ் சாலிபிள் ஸ்லிம் செக்ரீட்டட் loose soluble slime secreted extracellularly by Klebsiella is made up of polysaccharide is the correct answer. Question number 13. Which immunoglobulin is a pentamer and the first antibody produced during an immune response? So direct answer க்கு போயிடலாம். immunoglobulin M. So which என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க? which immunoglobulin is a pentamer and the first antibody produced during an immune response? So answer என்ன பார்த்தீங்கன்னா immunoglobulin M is the correct answer. Question number 14. Which is an organ specific autoimmune disease? Option A rheumatoid arthritis, இல்லை ஆப்ஷன் பி சிஸ்டமிக் லூப்பஸா, சிஸ்டமிக் லூப்பஸ் எரித்ரோமேட்டஸா, இல்லை ஆப்ஷன் சி ஹசிமோட்டாஸ் டிசீஸா, இல்லை ஆப்ஷன் டி மல்டிபிள் ஸ்க்ளீரோசிஸா. கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஹசிமோட்டாஸ் டிசீஸ். என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க? விச் இஸ் அன் ஆர்கான் ஸ்பெசிஃபிக் ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஹசிமோட்டாஸ் டிசீஸ். கொஷின் நம்பர் 15க்கு போயிடலாம். ஒரு நிமிஷம். கொஷின் நம்பர் 15க்கு போயிடலாம். Reddening of meat in cooked meat broth is produced by option A Clostridium perfringens, இல்லை ஆப்ஷன் பி Clostridium tetani, இல்லை ஆப்ஷன் சி Clostridium histolyticum, இல்லை ஆப்ஷன் டி Clostridium sporogenes. கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ Clostridium perfringens. என்ன கொஷின் கேட்டுக்கிறாங்க? Reddening of meat in cooked meat broth is produced by. கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ Clostridium perfringens. Question number 16. T even page possess. ஆப்ஷன் ஏ டிஎஸ் டினேவா, இல்லை ஆப்ஷன் பி எஸ்எஸ் டினேவா, இல்லை அது ஆப்ஷன் சி டபுள் ஸ்டாண்ட் ஆர்என்ஏவா, இல்லை ஆப்ஷன் டி சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஆர்என்ஏவா. ஸோ என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க? கொஷின் நம்பர் 16. டி ஈவன் பேஜ் பொசஸ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. Question number
Question number 16, T1 page possess. So the correct answer is double strand DNA. Question number 17, Paul Bunnell heterophile antibody test aids in the diagnosis of option A infectious mononucleasa, ಇಲ್ಲ option B chicken pox, ಇಲ್ಲ option C genital herpes, ಇಲ್ಲ option D acute gingivitis. Correct answer option A infectious mononucleus is the correct answer. Question number 18, Koplik spots are the characteristics of which of the following infection? Option A mumps, ಇಲ್ಲ option B measles, ಇಲ್ಲ option C herpes, ಇಲ್ಲ option D rubella, ಇಲ್ಲ option D measles. Correct answer option B measles. Question number 19, otomycosis is caused by option A Aspergillus niger, ಇಲ್ಲ option B Aspergillus fumigatus, ಇಲ್ಲ option C candida, ಇಲ್ಲ option D all of the above. Correct answer all of the above தான் வரும். ஸோ என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க, ஓட்டோமைக்கோசிஸ் இஸ் காஸ்டு பை ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ்பர்கில்லஸ் நைகரா, இல்லை ஆப்ஷன் பி ஆஸ்பர்கில்லஸ் ஃபியூமிகேட்டஸா, இல்லை ஆப்ஷன் சி கேண்டிடாவா, இல்லை ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தி எபோவா. ஸோ ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தி எபோ எல்லாமே தான் கரெக்டாக வரும். அடுத்து கொஷின் நம்பர் 20, விச் இஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்டம் ஆஃப் எபோலா வைரஸ்? ஆப்ஷன் ஏ ஸ்கின் ரேஷா, இல்லை ஆப்ஷன் பி ஃபீவர் அண்ட் மசில் பெயினா, இல்லை ஆப்ஷன் சி ஹெட்ஏக் அண்ட் சோர் த்ரோட்டா, இல்லை ஆப்ஷன் டி ஜாண்டிஸா. ஸோ வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஃபீவர் அண்ட் மசில் பெயின். ஸோ 20 கொஷின்ஸ் முடிச்சிருக்கிறோம். இன்னொரு டைம் பார்த்துடலாமா அந்த 20 கொஷின்? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன பார்த்தோம், அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா அட் போத் தி போல்ஸ் ஆர். ஸோ என்ன ஆன்சர் ஆம்பிட்ரைக்கஸ். அடுத்து கொஷின் நம்பர் 2 என்ன, capsule too thin to be seen under the microscope are called. ஸோ வந்து மைக்ரோ கேப்சூல் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 3, in autoclave satisfactory sterilization can be achieved at. So correct answer option C 121 degrees Celsius in 20 minutes. அடுத்து question number 4, in Christensen's medium development of color indicates production of urease. Correct answer purple pink. Which is an example of, next question number 5, which is an example of beta lactam antibiotic? Correct answer option D penicillin. Question number 6, all human beings are resistant to plant pathogen is an example of species immunity. Question number 7, inflammation is influenced by histamine which is released by basophils is the correct answer. Question number 8, factor B, factor D and proper D are components of option A classical pathway of complement, option B alternative pathway of complement, option C mannose binding lectin pathway. So option D all of the above. Option B alternative pathway of complement is the correct answer. Question number 9, most strains of Staphylococcus aureus produce pigment in nutrition agar. So the correct answer golden yellow. Question number 10, which is not a symptom of histoplasmosis? Option A fever, இல்லை option B cough, இல்லை option C skin rash, option D diarrhea. So which is not the symptom of histoplasmosis? Option D diarrhea is not a symptom of histoplasmosis. Question number 11, Neisseria meningitis cause lesions in the joint, lungs and rarely cause massive bilateral hemorrhages in the adrenal is known as. ஸோ டேரெக்டாக ஆன்சருக்கு போயிடலாம். ஆப்ஷன் ஏ வாட்டர்ஹவுஸ் ஃப்ரீடெரிஷன்ஸ் சிண்ட்ரோம் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 12, loose soluble slime secreted extracellularly by Klebsiella is made up of. So correct answer option A polysaccharide is the correct answer. Which question number 13, which immunoglobulin is a pentamer and the first antibody produced during a immune response? So option B immunoglobulin M is the correct answer. Question number 14, which is an organ specific autoimmune disease?
Option A rheumatoid arthritis இல்லை option B systemic lupus erythematosus இல்லை option C Hashimoto's disease இல்லை option D multiple sclerosis. Correct answer option C Hashimoto's disease is the correct answer. Question number 15. Reddening of meat in cooked meat broth is produced by. So option A Clostridium perfringens இல்லை option B Clostridium tetaniae இல்லை option C Clostridium histolyticum இல்லை option D Clostridium sporongens. Correct answer option A Clostridium perfringens. Question number 16. T1 page possess. Option A double strand DNA இல்லை B option B single strand DNA இல்லை option C double strand RNA இல்லை option D single strand RNA. Correct answer option A double strand DNA. So T1 page possess. Correct answer double strand DNA. Question number 17. Paul Bunnell's heterophile antibody test aids in the diagnosis of option A infectious mononucleus is the correct answer. Question number 18. Koplik spots are the characters of which of the following infection? Option A mumps, option B measles, option C herpes இல்லை option D rubella. Correct answer option B measles is the correct answer. Question number 19. Otomycosis is caused by option A Aspergillus niger, option B Aspergillus fumigatus இல்லை option C Candida இல்லை option D all of the above. So otomycosis is caused by all of the given options. Option A Aspergillus niger, option B Aspergillus fumigatus, option C Candida is all the correct answer only. Question number 20. Which is the characteristic symptom of Ebola virus? So fever and muscle pain is the correct answer. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்து மைக்ரோபயாலஜி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துடலாம். தேங்க்யூ.